Hello students, welcome to Chrome of Chem. I am chemistry lecturer Mahesh. Dear students, today we are going to discuss about an interesting concept of second PUC, nomenclature of coordination compounds. Today we are going to discuss about nomenclature of coordination compounds. So here the nomenclature of coordination compounds, right, means how to name the coordination compounds. Now coordination compounds anna hang naming ಮಾಡ್ತೀವಿ. And here the coordination compounds are simply called here complex. You ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, complex ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. So before go to the nomenclature of coordination compounds or here complexes, now I am discussing with you some basic concepts related to coordination compounds. Some concept to coordination compounds related ಆಗಿದ್ದನ್ನ discussion ಮಾಡೋದು, means that helps to nomenclature of what coordination compounds, right? And here the first one here. So what is meant by coordination compounds or complexes? ಏನ್ರಿ coordination compounds ಅಂದ್ರೆ complexes ಅಂದ್ರೆ? And here these coordination compounds the present in living system and here non-living systems. The coordination compounds present in both the living system and here non-living systems here. For example, here the living system, here hemoglobin, right? Chlorophyll, and here vitamin B12, right? And so many examples are there. Means the coordination compounds present in both living systems and here non-living systems. Living systems alli irtavu matte non-living systems alli irtavu. For example, here when you consider the hemoglobin, so all of you know that you studied in biology, hemoglobin is an oxygen carrier here. And here the iron is present, is it makes what here coordination compounds. And in case of chlorophyll, all of you know that it's a very important in photosynthesis process. Here the magnesiums, right, forms coordination compounds. And here similarly, so here in vitamins, and so many examples are there for living systems here. So here the non-living systems here, metallurgical processes are there. They are studied in the chapter general principles and the process of isolations. How metal can be extracted from their ore. Ore in the metal hang extraction ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ study ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. In that cases also formation of our coordination compounds or complexes. And also here the catalyst and so many catalysts are here the coordination signatures. ಕೆಲವೊಂದು catalyst coordinators natures ಆಗಿದ್ದಾವೆ, right? So and all of you know that what is meant by this catalyst? Means the catalyst is the substances which alters the rate of reaction without undergoing any change in its mass and chemical compositions. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ catalyst ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the catalyst is the substances which alters the rate of reactions without undergoing any change in its mass and chemical compositions. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, catalyst ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And here so many catalysts are in coordination compounds, right? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು catalyst ಕೂಡ coordination compounds natures ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, right? Means they are act as what here catalyst, right? And here then how to define here coordination compounds? ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ coordination compounds ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So here simply you can define here
The coordination compounds are the molecular compounds which retain their identity in solid state as well as when dissolved in water or any other solvents. Right? And define ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ coordination compounds are the molecular compounds which retain their identity in solid state as well as when dissolved in water any other solvents. Right? ಅದರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಟೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. Right? So both in water, solid state alli kuda when dissolved in water and any other aqueous solvents. For example here, now I take an example of one coordination compounds here. So one example here. So K4 FeCN6. So this is the complex or simply what here coordination compounds. There are so many examples are there, but here I am taking only one example to explain this. Right? About what here coordination compound. And here this is the complex or coordination compounds here. So here this coordination compounds, right, and it retain its right identity. Right? So in what here solid state as well as in what here dissolved state, means when you dissolve in water. Right? Identity ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟೇನ್ ಇರ್ತಾವ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನೇ ಅಕ್ವೇಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ರೈಟ್? ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ which retain their identity in solid state as well as when dissolved in water and solvents here. Clear? And here what are the constituent ions are there here? The potassium is there, iron is there, and Cn is there. Right? They lose their identities. Means they are having different identity as compared to what here? So coordination compounds. Right? ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತಾವ. when they can form the here coordination compounds, they lose their identity. ಅದರ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾವ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆವಾಗ. Clear? Hi here. So this is a coordination compounds. It's containing what two important parts. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್, ರೈಟ್, ಸೊ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು coordination sphere. ರೈಟ್? ಎರಡು ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ K4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Right? And here, so what is meant by this coordination sphere here? ಏನು coordination sphere ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Simple here. It's a part of coordination compound which contain here so ligands, which contain ligands and here central metal atom. Central metal atom. Right? So ಅಂದ್ರೆ coordination sphere ಅಂತಂದ್ರೆ it is the part of what here coordination compound. Coordination ಒಂದು part ಇದೆ, so which contain what here central metal atom and here ligands. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ coordination sphere ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ coordination sphere ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ionic sphere ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Right? Suppose how to define coordination sphere? The coordination sphere is a part of here coordination compound which contain central metal atom and here ligands. Ligandu ಮತ್ತೆ central metal atom ಇರುತ್ತೆ. So ಹಂಗಾದ್ರೆ so what is meant by that central metal atom and what is meant by that ligand here? ಏನ್ರಿ ligands ಅಂದ್ರೆ ಏನು, central metal atom ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Look here. So here first one here ligands. So what are these ligands? Simple. So ligands are the ions or molecules
right? Here ligands are the ions or molecules which can donate one or more lone pair of electrons to the central metal atom. Right? Andre ligands ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ligands are the ions or the molecules which can donate one or more pair of electrons, means lone pair of electrons to the central metal atom or ion. ಅಂದ್ರೆ ligands ಇದಕ್ಕೆ lone pair of an electrons ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So what is mean by lone pair of an electron? ಏನ್ರಿ lone pair of electrons? Lone pair of electrons. So lone pair of an electrons means the electrons are not involved in bonding. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. You have studied about here lone pair of an electrons and bond pair of an electrons here. So means it can donate here one or more lone pair of electrons to the central metal atom or ion. ಹೌದಾ ನಿಮಗೆ? So what are ligands ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? The ligands are the ions, the molecules which can donate one or more lone pair of electrons to the central metal atom or ion. Clear? So ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ atom, right? So what is central metal atom or here ion? ಇದಕ್ಕೇನೊಂದು ion ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Here central metal atom or ion is atom or ion which is bonded to ligands, right? So ಏನ್ರಿ central metal atom and ion ಅಂದ್ರೆ central metal atom or ion is the atom or ion which is bonded to ligands. So ligands ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Bonding formations ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, right? And here, so this central metal atom is act as Lewis acid here. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆವಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And here the ligands act as what here? Lewis base ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It act as Lewis base, right? And you have studied the concept of acids and bases. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ರಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅರೇನಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್? ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೆವಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಲೆವಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? Here, so here Lewis base means electron pair donor, and here Lewis acid means electron pair acceptor. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ so here central metal atom is Lewis acid and ligand is Lewis base. And here the bonding between the central metal atom and ligand is coordinate bond. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? coordinate bond here. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? coordinate bond ಇರುತ್ತೆ. Means the bonding between these two here. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ ಮತ್ತೆ ligands. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Right? So here what are coordination compounds ಅಂತಂದ್ರೆ the coordination compounds are the molecular compounds which retain their identity in solid state as well as when dissolved in water or any solvents. Clear? Now what is ligands or what are ligands antandre? Ligands are the ions or molecules which can donate one or more lone pair of electrons to the central metal atom, right? And what is central metal atom antandre? Central metal atom or ion is an atom or ion so here which is bonded to the ligands. Clear aitri? Next coordination compounds ಅಂತಂದ್ರೆ it is the part of coordination compounds, right? So what is coordination pair ಅಂದ್ರೆ it is a part of coordination compounds which contain here central metal atom and ligands. Clear? Oh. So now we are going to discuss about types of complexes. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ types of complexes here. Discuss about what here?
types of complexes. Types of complexes. Here, the complexes are mainly classified here three types. ಮೂರು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ anionic complex, right? And second one is cationic complex, and third one is neutral complex. Three types of means here the complexes are mainly classified here three types. ಮೂರು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ anionic complex, cationic complex, next neutral complex. Right? So ಅಂದ್ರೆ what is anionic complex? Right? ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ anionic complex ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Look here. The example here. K4FeCN6. This is the complex. Right? And here. So this is called complex ion. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. K ಪ್ಲಸ್ FeCN6 ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ anionic complex is one which contain complex ion which has net negative charge. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ anionic complex ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ anionic complex ಅಂತಂದ್ರೆ anionic complex is one which contains complex ion which has net negative charge. ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ which has net negative charge. Anionic complex. So cationic complex ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CuNH3 4 times, here SO4, right? And here the positive charge and here negative charges here. So therefore this is complex ion has here positive charge. So that's why it is called here cationic complex. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಟಿಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. How can define? ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿಂಪಲ್. So cationic complex is one which contain complex ion which has net positive charge. ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ NiCO4. This is the complex. This is an example for here neutral complex. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here there is no charge on that here. ಯಾವುದೇ ಇರಲ್ಲ. Does not containing any charge on coordination sphere. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ the neutral complex is one which does not contain any charge on coordination sphere. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು